Welcome to a very special 25th episode of Friday Learning Series from ActionCOACH Tamil Nadu and Puducherry. For the last 6 months 24 வாரங்களா ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக 24 புக்கு எடுத்து அதோட லெர்னிங்ஸை உங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லாகவும் டெலிவர் ஆகிருக்கு. நிறையா ஃபீட்பேக்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த எபிசோடை ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணுறதுக்காக என் கூட ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன், மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை கலீக் who has also been part of the Friday Learning Series is there with me. Welcome Coach Akash to the 25th episode. Thank you, Coach Raghav. Welcome all viewers to this 25th episode. Let's make it a real special one. ஆகாஷ், இன்னியோட எபிசோடில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா? சார் தெரியாது சார், ஆனால் நீங்கள் சொல்லணும். ஃபென்டாஸ்டிக். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு விஷயம் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். I know it's going to be a surprise for you, surprise for our audience also. We are not going to review any new book today. பட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, கடந்த 24 வாரங்களாக நம்ம ரெவ்யூ பண்ண புக்ஸை எடுத்து அதில் ஒரு 3 செக்ஷன்ஸாக நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம். அதோட லெர்னிங்ஸை உங்களோட அனுபவத்துலையும் என்னோட அனுபவத்துலையும் எடுத்து நம்மளோட ஆடியன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். ரெடியாக இருக்கீங்களா? எஸ் சார். And I know it's going to be impromptu. Are you ready for this? Yes. Fantastic. Yes, my dear friends, let's now get into the 25th episode of Friday Learning Series. இன்னியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி புக்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஆகாஷ். ஐ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் புக்ஸ். ஓகே, விஷனிங். உங்களோட லைஃப்பில் இந்த புக்கில் நீங்கள் படித்ததை வச்சு உங்கள் லைஃப்பில் இந்த விஷனிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கு. வேர் டிட் யூ ஸ்டார்ட், வேர் டிட் யூ என்விஷன் யுவர் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஹவு டிட் யூ கெட் வேர் யூ ஆர் டுடே, அதை பற்றி நம்ம இந்த புக்கோட லேர்னிங்ஸும் உங்களோட லேர்னிங்ஸும் கலந்து பேசலாமா? சூப்பர் சார், பேசலாம். ஸோ இதை பற்றி பேசணுன்னா ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி in 2013. ஸோ ஃப்ரம் 2013லேருந்து 2016 வரைக்குமே நான் என்னை ஒரு கல்லாப்பொட்டி ஓனர், கன்ஃபைன் டு 4 வால்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி என்னோட ருட்டீன். காலை ஏஞ்சிக்கணும், ஆஃபீஸ் போகணும், வேலை செய்யணும், சாப்பிடணும், திரும்பி வேலை செய்யணும், சாப்பிடணும், திரும்பி வேலை செய்யணும், நைட்டு திரும்பியும் 10 மணிக்கு வீட்டுக்கு வரணும். ஒரு விஷயமே இல்லை, ஒரு எதை நோக்கி போகிறோன்னு தெரியாமலே ஓடிட்டு இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த டைமில். ஸோ அதுக்கப்புறம் 2016 I think I started moving out, meeting a lot of entrepreneurs, trying to gel with them, try to understand how they are operating in business, how they are able to balance work and life. இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்க தான் I started understanding that vision plays a very big role in defining what you want to achieve in your life. And that's the time I actually met Coach Raghav also. And when I met Raghav, at the point, I had asked Raghav this particular question that Raghav, if I want to define a vision, how could it be and what should it be? And Raghav led me through an exercise where I dwelled deep down about understanding what a vision should be for my organization and for my business. அது பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபன்னாகவும் இருந்தது, கொஞ்சம் சீரியஸாகவும் இருந்தது. பட் ஐ திங்க் 3 to 4 days I was not able to sleep. And then I came up with a certain vision to Raghav. We tweaked it a little bit, and that's when I started the company called Loki Industries, from where we are branched into 2 verticals. One is Loki Ply and another is Loki Bathware. If that vision had not come up, I think today we would not be sitting here, we would not be having a brand called Loki, and we would not be having those products across Tamil Nadu and wanting to move further. அப்சல்யூட்லி ஆகாஷ். இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு புக் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ் குட் டு கிரேட். அதில் ஒன் ஆஃப் த லெவல்ஸ் தட் வி ஹேவ் டு லுக் அட் டு மூவ் ஃப்ரம் குட் டு கிரேட் இஸ் டு பி அ level 5 லீடர். level 5 லீடராக நீங்கள் இருக்கணும்னா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் யூ ஹேவ் அன் அமேசிங் விஷன் தட் டிரான்சென்ஸ் யூ. உங்களையும் தாண்டி இருக்கணும். ப்ளீஸ் அந்த எபிசோட ரெஃபர் பண்ணுங்கள், அதில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம். அண்ட் ஆகாஷ் விஷன் வாஸ் தட், அண்ட் தட் விஷன் லெட் him டு மூவ் ஃப்ரம் ஒரு கல்லாப்பட்டி ஓனர் டு an exporter to now bringing in machines from abroad and starting with an idea of manufacturing on its own to envisioning to start newer restaurants. No, vision plays a major role in an entrepreneur's life. நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு விஷன் இருக்கணும், அந்த விஷன் எழுதப்பட்டிருக்கணும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆகாஷ், இட் இஸ் நாட் ஒன்லி விஷன் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். உங்களுக்கு ஓவரால் அபண்டன்ஸ் இருக்கணும்னா உங்கள் லைஃபுக்கும் ஒரு விஷன் வேணும். Did you do that also? I remember telling you that also. Yes sir. So I think back then when we were talking about vision, we had formulated the vision for the organization, but then very briefly you had told me that Akash, you need a vision for your life. Think from 2016 2026, it's been 10 years. I believe that as a person I've transformed,
I have now started doing things which I like. I have some personal goals. Like one of the goals which I achieved in 2025, which was long pending from my college time, was to do a bike trip from Leh Ladakh bike trip. And that I eventually completed in 2025. And this year I have a goal of, traveling from Chennai to Goa on a road trip. And in the next 2 years, I have a personal vision that I should learn skiing as a adventure goal, which I've always wanted to learn and ski across the world. So I think this little seed which you bowed in 2016 to having your personal goals and to see where you want to go, what you like to do, if you're able to, put that as a vision board and able to spend time with it every now and then, you'll be able to achieve that, and that will add a lot of flair and happiness to your life. I think that tip of yours helped me to achieve this, and also to chart out my next 10 years, what I want to do, how I want to be, what is the time, which are the places I would love to travel, how my family should be. All of this, I think, has come from your single idea of doing the personal vision and the legacy which I want to leave behind when I'm not in this world. So I think credit goes to you for putting that seed in my mind. And I hope that all the viewers now get inspired, sow the seed in their brains, and after 10 years, like me, do a podcast and tell how their life has changed. Very nice, Akash. In fact, some of the great books says that once you write a vision for your organization, you also have to link it to the vision for your life and also see it every day so that it remembers. உங்கள் மைண்டில் போய் அது உட்காந்து அது ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டமாக மாறி உங்கள் மைண்ட் வந்து ஒரு கூகுள் மேப் மாதிரி மாறி உங்களை அந்த நேவிகேஷனை நோக்கி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஃபார் அன் அமேசிங் லைஃப். Let's move to the second section. In the second section, what I want to discuss with Raghav is based on we have done the vision. விஷன் ரெடியாக இருக்கு. இது எப்படி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பிளானிங்கில் கொண்டு வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். இது பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த 24 வீக்ஸில் நிறைய புக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் இன்ஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ், இன்ஸ்டன்ட் சேல்ஸ், பையிங் கஸ்டமர்ஸ், பில்ட் டு லாஸ்ட், இந்த மாதிரி நிறைய புக் பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த புக்கு எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்டெக்ஸ்டாக ஐ ரிமெம்பர் ராகவ் in 2016 after the vision was ready, you told me that we can do this. But நான் கேட்ட why sir we should do it in this way, why should we do இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணணும் நிறைய கேள்வி கேட்கும்போது நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக கான்டெக்ஸ்ட் இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொன்னீங்க. அந்த ஸ்டோரி யூஎஸ் சொல்ல முடியுமா? டெஃபினெட்லி ஆகாஷ். நீங்கள் எல்லாருமே யூ ஹவ் ஆல் சீன் அன் அமேசிங் பகவத்கீதா பிக்சர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேனோ. பகவத்கீதா பிக்சர்னா ஆகாஷ், இட்ஸ் தட் கிருஷ்ணா இஸ் சிட்டிங் ஆன் அ சேரியட், அர்ஜுனா இஸ் பிஹைண்ட். கிருஷ்ணா திரும்பி அர்ஜுனருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. In one hand he is holding the 5 horses that needs to hold, and on the top of the chariot நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there is Hanuman. Okay, the context is Krishna is God. Yes. Correct. நீங்களும் உங்கள் பிஸ்னஸில் காட், அதாவது நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தவங்க நீ தான். யூ ஸ்டார்டட் திஸ் பிஸ்னஸ், யூ ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அண்ட் யூ கேன் டெஸ்ட்ராய் த பிஸ்னஸ் ஆல்சோ. நோ, ஆல் 3 aspects of being a god is there in a business with a business owner. Yes. So you are the Krishna of your business, right? பட் கிருஷ்ணா அந்த வாரை சண்டை போடுறாரா? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா டஸ் நாட் ஃபைட் த வார். ஓகே, ரைட். அண்ட் இஸ் கிருஷ்ணாக்கு டஸ் ஹி ரிக்வயர் த ஹார்சஸ் டு ரன் த சேரியட்? ஃபர்ஸ்ட் டஸ் ஹி ரிக்வயர் த ஹார்சஸ் டு கோ சம்வேர்? நோ. Does he require Arjuna to kill everybody in the battlefield? No. Does he require Hanuman to protect him? No. No, he does not. ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் ஒரு கிருஷ்ணா மாதிரி தான். ஈவன் தோ யூ ஆர் பவர்ஃபுல், லைக் ஆக்ஷன் கோச்னா நம்ம பிஸ்னஸ் டெஃபினேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா, a commercial profitable enterprise that works without you. ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் இந்த பகவத்கீதா கிருஷ்ணாவாக தான் இருக்கணும். இந்த 5 ஹார்சஸ் பிகம்ஸ் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், லைக் ஆப்ரேஷன்ஸ், ஹெச்ஆர் ஆர் ஃபினான்ஸ், ஆர் தீஸ் ஆர் ஆல் ஆப்ரேஷன்ஸ் விச் யூ ஷுட் ஹேவ் கண்ட்ரோல். எஸ், நீங்கள் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து கண்ட்ரோல் கொடுத்தா போகிறோம். சிமிலர்லி த அர்ஜுனா இஸ் யுவர் மார்க்கெட்டிங் கை. நோ, ஹி ஆல்வேஸ் கிரைஸ், அண்ணா சேல்ஸ் சரியில்லை, மார்க்கெட் சரியில்லை, ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்ரி டைம் ஹி கம்ஸ் அப் வித் டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ். லைக் வாட் அர்ஜுனா டஸ் நோ, இவங்கெல்லாம் என்னோட ரிலேஷன், ஹவு கேன் ஐ கில் தெம்? நோ, இட்ஸ் லைக் எவ்ரி திங் அவரை நோக்கி இருக்கிற மாதிரியே அர்ஜுனா வில் ஆல்வேஸ் பி டிமோட்டிவேட்டட். அண்ட் வாட் டஸ் கிருஷ்ணா டூ? கிருஷ்ணா he delivers the Bhagavad Gita to enable Arjuna to see things beyond him. Absolutely. So it is your duty to deliver the Bhagavad Gita of business. Sometimes Arjuna becomes nasty. He will not work. You know what Krishna does? He sows the
Vishwarupam. Vishwarupam. He shows I am everything. Yes. Sometimes you should also show that you are the God by executing it also. So நீங்க ஒரு கிருஷ்ணாவா இருக்கணும். And similarly, what was the role of Hanuman? He takes care of all the risks, no? When the Nagastra comes, the weapon comes, the poison comes, he absorbs everything. Similarly, உங்க ரிஸ்க்ஸையும் நீங்க அப்சார்ப் பண்ற மாதிரியான சிஸ்டம்ஸை வச்சுக்கணும். ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு நீங்க இந்த கிருஷ்ணாவா இருந்தீங்கன்னா, like you can use all the books that we have told to our audience, and then you become the Krishna of your business. Your business will be strategically amazing, and you can also move forward and be very, very profitable to create a system and a business that is very consistent and runs without you. Yes, like Action Coach definition once again says about businesses, a commercial, profitable enterprise that works without you. Very nice, Akash. What is the next thing that we are going to look at? So Raghav, next what I wanted to discuss with you is, we have the vision now. We have set the operations and we have set the systems, all of this. But often what I feel is that as we move forward in the journey of business, we forget something which is very important, is to set the rhythm of the business. Absolutely. Right? Idu vandu after 2 years, I think we discussed this in 2018 once, that I've set the vision, I've set the systems, and how can I move forward? I'm finding some gaps and I'm not able to mitigate what is happening in my business. At that point, you told me, Akash, what is your business rhythm? This concept stuck to me for long, and you told me that what are your daily reports, what's your weekly reports, what's your monthly reports, what's your quarterly reports, and what's your annual report. What is the reporting format? Who is reporting to you? And in the reporting call, what are you looking at? Are you looking at income producing activities? Are you looking at income reducing activities? What are the questions you are asking? And how are you empowering your team? இதுதான் நீங்கள் வந்து எனக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா இட் பி வெரி கிரேட், பிகாஸ் ஐ சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் டாக் அபவுட் லாட் ஆஃப் விஷனிங், லாட் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ், பட் நோபடி டாக்ஸ் அபவுட் திஸ் பிஸ்னஸ் ரிதம். இதை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா. இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்க ஆகேஷ், ரிதம். அது ஒரு நல்ல இளையராஜா மியூசிக் மாதிரி பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டே இருக்கணும். யூ ஷுட் பி ஸோ நைஸ் அண்ட் பிளிஸ்ஃபுல். அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பிஸ்னஸில் கன்சிஸ்டன்சி என் ரிதம் இருக்கணும். நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 2 decades வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், பிஸ்னஸ் ஓனர் வாண்ட்ஸ் டு ரிவ்யூ அட் இஸ் வில் அண்ட் ப்ளஷர். இதை நான் ஈஸியாக சொல்லணும்னா, எனக்கு தோணும் போது, எனக்கு தோன்ற நேரத்தில் நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன். எனக்கு மூடு இல்லைன்னா நான் ரிவ்யூ பண்ணலை. திஸ் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் தட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபேஸ். பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி தான். நம்ம அந்த 3 மாதம் ஒழுங்காக சக்கரெல்லாம் சாப்பிடாமல் இருந்தால் போய் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துப்போம். 1 மாதம் சாப்பிட்டோன்னா அடுத்த மாதம் எடுத்துக்கலாம், அடுத்த மாதம் எடுத்துக்கலாம். த ஃபியர் ஆஃப் த ரிசல்ட் will impact the fear of the review. Okay. One of the learnings, again, நான் திரும்பி எபிசோட் 1க்கு போனோம், good to great, is confront the brutal facts, which talks about one of the most important learnings of my life. பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்கிற ப்ரூட்டல் ஃபேக்ட்ஸை கான்ஃபரண்ட் பண்ணணும். 2 ஆக்ஷன் தான், கரெக்டிவ் ஆக்ஷன், ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன். இது 2 தான் நீங்கள் எடுக்கணும். இதுக்கு நீங்கள் ரிதம் செட் பண்ணணும். நான் டெய்லி என்ன பார்க்க போகிறேன், என்னோட லீட் இண்டிகேட்டர்ஸ். வாரத்தில் என்ன பார்க்க போகிறேன், லேக் இண்டிகேட்டர்ஸ். 15 days ஒரு தடவை என்ன பார்க்க போகிறேன், மேபி கேஷ் ஃப்ளோ. 1 மாதத்துக்குள்ளே என்ன பார்க்க போகிறேன், மேபி மை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு குவார்ட்டருக்கு என்ன பார்க்க போகிறேன், மேபி பேலன்ஸ் ஷீட். டிபெண்ட்ஸ். ஒரு ஏரியாவில் என்ன பார்க்க போகிறேன், யார் இருக்க போகிறாங்க. அண்ட் இது ரொம்ப சீரியஸாக நடத்தணும். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நம்ம இன்டர்னல் மீட்டிங் தானே, நம்ம வராட்டி பரவாயில்ல, 1-on-1 பேசிக்கலாம். நோ, நாட் ஆன். ரிதம் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். உலகமே அழிஞ்சாலும் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். அண்ட் தேர் ஹேஸ் டு பி சீரியஸ் அஜெண்டா. இட் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட் ஆன் டைம். கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் மஸ்ட் பி டேக்கன். ரிதமை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணனா, the result, which is the music that is coming out of it, will be like a Ilayaraja music. It will be amazing. So that is what I would tell the audience. First, create the rhythm. In fact, நீங்கள் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, பீப்புள் ஹையர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எதை ரிவ்யூ பண்ணணுன்றதை ஃபஸ்ட்டு எழுதணும். That's the first step of implementing amazing systems. It is there in instant systems also. Another episode where we talk about creating KPIs, key performance indicators. So I would request all our audience to see these episodes, good to great or instant systems, and it is amazing. And guys, if you want any help, I want you to click the link which is there in the description below and give your information. We will get in touch with you. No, Akash, we will do that, right? We'll surely get in touch with you. Fantastic. What else, Akash? What else? What I want to ask this question to you. What do you see in the next 25 episodes of Friday Learning Series? So in the next 25 episodes, I'm going to see some advanced learnings. Till now, what we have covered is basics like visioning, missioning, value statements, what could be the systems, what are the KPIs, what are the KRAs, what are the business rhythm which you should set up.
This is what we have seen. Now we are going to dwell deep down in the next 25 episodes on how you can amplify, how you can franchise your model, how you can reach multiple locations across the world, what is the timeline to grow a legacy business, how you can transform yourself as an industry leader, what is the authority branding system which you should create for yourself in your particular industry. I think these are interesting topics which we are going to see in the next 25. One of the most interesting books which I think is going to coming out in the next few episodes is going to be Buy Back Your Time. So please tune into this and make sure you watch that episode to understand how you can buy back your time in life. அப்சல்யூட்லி. அண்ட் மை டியர் ஆடியன்ஸ், உங்கள்கிட்ட இந்த ஃப்ரைடே லேர்னிங் சீரீஸை நீங்கள் இன்னும் பெட்டராக யூஸ் பண்ணணும்னா அதில் நாங்கள் கொடுக்க போகிற ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து உங்கள் பிஸ்னஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு எங்களோட கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஆக்ஷனை போட்டிங்கன்னா வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி அபவுட் இட். உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு புக் எடுத்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணணும்னு ஆசை இருந்தால் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆட் பண்ணுங்கள். வில் பி மோர் தென் ஹாப்பி டு கெட் பேக் டு யூ. We are waiting to give you yet another amazing 25 Friday learning series, and after which we'll come back with another podcast like this. Till then, signing off from Coach Akash and Coach Raghav. Thank you so much. Bye-bye.